Alright, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakah Kodash Shal Amat. And double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity. You know, throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. And Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. I'm gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina brada Tasara of GMS Suriname, may kumbaka na nga wani na nga karakti na nga akis. Fu amoroi wang awan sa kargado et truning in it Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbar suna awan sa Jesus Christus et truning in it Hebrews na Yahweh Shai. May kumbaka na nga wan tra video, isabi, fu kumbawa ko loof up, fu a nation fu Israel. And a nation fu Israel tidedi na din ning rebus konder na nga ingi. Isabi to, a war to this nagideng, a Bible na din history. Isabi to, Marfol ko sa Bible, bigis si nation fu Israel no bribi. Isabi to, nawapchin ka delto no mo obribi, fu a nation fu Israel. And giahu pala ko kusa, we do the video, the less. Isabi to, video ufar sa mga takti de. Sabi to, mino kami kentum sila nga mo take to scripture fu baways you fa akomba kaf awan sa wekarises et trune na Yahushai o de. Sabi to mata here gron tapo bigisi fu agron tapo bahal fo de wan sa ibrip na inatrudisi bigisi fa gron tapo bigisi fu a nation fu Israel de ibrip tak de wan sa igwa kerki sa patok de ibrip tak akomba kaf awan sa wekarises a boyf amorohiwa a son na ina kobora son fu amorohiwa Yahweh te au komba ka au de all smooth isa fato au kotek alas masogwa sabi gwa kirki isa fato no one destruction no fadong alasano de howon isa fato mar a Bible sorry a word to is sorry takte awan sa wekarisas et trune na Yahweh Shai kong tao meke tuida kong baka sa uno like de wan sa e preach sa word to e wakti wat na dat we wakti we begif ka di fu a hupala ko kusa en takte au kong baka uwar da karet. Isa fato beam up going the chariot. The sansa des my car spaceship. Mana the chariot. Isa fato. Uno e bribi. Falcon sa Bible want a Bible taking. Des na sa Bible taking na datu e bribi. Want we briba here Bible. Uno sa e bribi. Isa fato. Uno te kwatu scripture da we bribi want to. The rest uno e bribi. The rest we tak na lilik fa demang. The hypocrite fagron tapu edu. Isa bita. Uno e bribi. Falcon sa Bible. Takte amay kong baka. Amay konf conceive and ook amay konf koncha destruction. You see? You follow to? Daarom may ka-script dyan so in a book of Amos hoofdstuk 5 verse 18. Woe unto you that desire the day of the Lord Yahweh Bahashem Yahushai. You see? Omes masa igwa kerki de suka nam de religieusa mensa. Te dinge igwa kerki lek fade igwa kerki. Omef dinge verwacht a akong baka. Omef dinge verwacht a di fu amoroi wan tau senen boy kong. Ma deno sa fa a di dato de. Daarom meka script ja destruction gi you sa eferlang na a di amoroi wa ina nefen soon. You see? I script it to what end is it for you? Sot ainda ideng o de giyu sa igwa kerki sa wan bribi tak ako baka a boyf amoroy wang o de ko normal smooth. Isa bita of o komprat cookies na nga kadujes. Isa fato of o kotek alas masabi igwa kerki ala o kotek ala des ma view fast kotek o kotek ala des ma follow evangeli o kotek ala des ma rooms catholic o kotek ala de muslim o kotek ala de ala ya ala first kilanda so trilogy san sa yap ta pagron tapo. Na dadding e bribi. O mef dinga verlang. Iji, mayaso atak woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? A scripture so in alasarikal, the day of the Lord is
darkness and not light. Im sabi. Ji? Ay sorry ja takala de wansa e for wak adi. E for lang na adi. Isa ba to? De wansa no sap fa akomba ka boy amoro iwang ode. Den e for lang na adi dati. Dem sap tak adi dati ano wan deif leti na wan deif tungru. Ji? Want na wan losan o gebeur. Ji? Na destruction. Smau dede for dual tapagron tapu. Smau dedef hard aanval te do si akomba kaf awan sa wekari sa ste ako nga de engelefing nga de sansa de kar spaceship the chariots o mesma no brief tak na so okong ma uno like the prophets nga de wan sa briba true a ina ka true wat na wan true no mode and that na at true sa uno etits so de wan dat no skriki tok usap tak na so ekong mar yo Frede wan jo sitak boy wan tau ko nga power nga glory mata papiste na jo hoop tak ika warda gered tak wan chariot kon bimi optiki isa fatok na te you go in a chariot fosi da ikan taki save no faude tapagron tapu jaso u abatru uno like the prophet u abatru mau no mategi ete tak warda gered mata moro iwan tak kay apkanada tap suma awan apkanada isa bitok lek fame de jaso betit sa worto akande tak mino warda gered. Isa bito, mi abakkenis a wisdom akande tak mino warda gered. Isa vato. Dus daarom ik met een vrede en met een hoop en met een biggie en met een bribi en met een karna de ning ya hawo. Isa bito, nanga alami mind, nanga alami soul. Isa vato, tak me hoop tak mi kan warda gered. Want walik fa bepales ma taki. Ja, mi ap Jesus, me gwa kerki dus mi safe ba. Safe sa nanga desma. You see? Ay sorry tag de rechtvaardig wang uno sa ebrib na inatru na opat nipper cho worden gered. Dafa ikan de jaso. Je vindt dat je gwa keer je bigetak fa ja i safe ba. Je volg os stupid desmade. Maar uno sa aba wijsheid na nga akenas. Wetan humble en wetan hoop. Uno matak ititak we worden gered. We hoop. Daarom ik altijd wetak we hoop tak udef a hoopelijk gekozen. Je volgt toch? Kung baka tapapen fusoryo taki adif amorohiwa na darkness and not light. Dato taki abi vrede en i abif ta humble. Ina maapuan trots sa spirit. Je volgt to? Dus matapagron tapo sa efer wakta di amorohiwa. Dus nono de Aladdin. Aladdin na dif libis matapagron tapo. Alas may party, alas mo bawop, alas ma plan fu 10, 20, 30, 40, 50 yari. Isa fato, mada no saptak ako ating the prophecy sa iforful na ledja baka de yesi akong baka aboyf amorohiwan ti adif amorohiwan na ledja ade nono de Aladdin af libis man alekte des ma apuan takitok ana ni kana tag di na fa formang 100 study na den skoutu isa fato na por si so ade alama e party alama isani ba alfa de wansa asadi na true isa fato deres sa de tapagron tapu de Israelita isa fato de manata libi ko like isa bitok like naso asano tanta pagoron tapu faranda ren okong well dem sapta ko faranda ren da pasi ekong and at that uno like the profita fuya hawa bashim yawo shai e gota pastrati en we tegi den wabif gota pastrati make de si e yere wande mus abways want te de sano ko bir sa we tak fol kon sa bible denom apno wa excuse tag deno be yere of deno be sabi. Daarom make we gota pastrati de si unu de barsangi unu of de no barsangi de wan loba true of de no arki of de no arki ma pen natak sa amoro yung commander unu do that we do en u abribi tak alasan sa we tak fal kon sa bible o come uit o fulfill lek fa we tak lek fami et takenunu ja lek wan profit tak adif amoro yung na dunguru en anuleti mi ap faith tak na that all day isi Holo kom te contra scripture baka. Dis na abu ko Yesaya ustek 66 verse 15. Isaiah chapter 66 verse 15. Isi? Arki fa amorohiwang adif amorohiwang ode. Te ausene boykong. For behold, the Lord will come with fire. Yere, ye follow. Nesa di famoro hiwan tau sene boy kong.
Ano, they want play day. Ano, they want day like for this ma eding tak kong. Sweet is smooth. For behold, the Lord will come with fire. And fire na one destructible element. Sabi tok, na one vernietigende element. Fire. Amoro iwang edil na nga elementen. De fo elementen tapagron tapo. Water, fire, adoti na nga winti. Zie? En na abra de elementen dati, de maf amoro iwang srevi, o a power. En dat na spirituele kracht. Wa ma manipuleer de elementen. En dat na spiritual power. Amoro iwang ogu kracht di abra de elementen. Je zie? For behold, the Lord will come with fire and with his chariots. Ano kung gewoon na nga fire o kom na nga fire na nga den chariots ing. Na nga de voertuigen. En sana de voertuigen? De hemelse voertuigen. De sansa de may kar spaceship. Abay balik karen chariots. Abay balik karen clouds. Naso so symbolis war to. Want inabay bala no script UFO of spaceship. Daro meg de mane bribi o me mane brib tak Yahweh siya ko na nga de chariots, na nga de engelen. Zie? En alla de chariots, de zoeken nam de UFO sa de may sinalok to e film e camera, na de angels e freeding. Zie na de angels de mangeshi. Zie? En na nga de engelen de ma okong. De Yahweh siya ko na nga e legre e army. Isabi to, dus daarom ik tede witmang ooshi. Yahweh siya ko na nga de chariots, na nga de army. De mau feti. Man de mau ding tag ina alien. Isa fa to. O may dengo saptag na Yahweh siya. O may ding ukto no sabi. O may dengo ding tag na alien one na dati. Desuka nam daw witmang. Pairs go in des ma verstang. Onder de yari. Tak ya alien de bigi eye creatures na nga drifting nga nga descendant na nga fa de may den film. Nga may brainwash the people. Ma de chariots de voertuigen sa de ma isi na de engelen e freeding. Isi? Na nga descendant Yahweh siya kong. Yahweh siya ko na nga bigiwang. You see, the Lord will come with fire and with his chariots like a whirlwind. A whirlwind na a storm. You see, to render, sa amaw kondo, to render his anger. Want, ya, amoro hiwa ate brong. En amoro hiwa ate brong, en soon ate ukto e brong. Dus, Yahweh siya yung sa wikarizes no, mawaktif kong, cha destruction tapagron, tapos kosore power. Fu cha de wet makwa grong. Isa fato nang of conceive de manf ing sa aap tapagron tapuja edu e woroko sa mi ukto e begi de wanf de mandati isabi to me hoop me du awroko kami ken seeker en tan hoop tak mina wanf de mandati isabi to fu akontek de manf ing isabi to wat e Yahweh say de dape enay lugo fa de manf ing e suffer tapagron tapu fa desma e barsan gi de profit of ing fa desma e kosing amo Yahweh say no mawaktif kon en destroy ala de people dati isi to render his anger voor pure atibrong with fury, echt vurig boosheid. You see? And his rebuke with flames of fire. Je volgt hè? Arkie vers 16. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh. You see? And the slain of the Lord shall be many. Aslaktif amoro hiwang te au senen soon konf kon du awroko o de bon furu aslakti desma so de desma dat o furu tapagron tapo na lake op lake tapagron tapo brudu iji dus ala de wan say denk tag o akomba ka awan sa wekari sa setrune na Yahweh siya o de gewoon smooth easy o kan vergiteng mat ama ati e brong iji. I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakako, Dashal, Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone. And salutation to the hopeful elect. For by fire and by his sword will the Lord Yahweh Bahashem, Yahweh Shai plead with all flesh. And the slain of the Lord Yahweh Bahashem, Yahweh Shai shall be many. Shalom.